on that environment variable, then you have to go that here already given Java path, and here just you have to select that path only. Here you have to select that path. Okay. This is the system variables and this is the user variables. Just you have to go that system variables only. Okay. Then you have to select path. Then you have to edit. Clear? And here just you have to give in a edit or new. Okay. And where you have to copy that C drive programs, Java and JDK and bin. Okay, that path you have to copy it here only. Okay, I already given that path here. Just see here. C program files, Java, JDK and bin. Clear? So that's the way Java path. How to assign that Java path. Clear? Then only you have to clear here. Just you have to type on that Java C and space dash version. Then you have to press the enter. Then automatically it can be, if you want to successfully install in your computer, then it can be given a version. If it is not installed in your computer successfully, then it is not given. Okay, that version. So here I have to written a one program on desktop where it is. Yes, this program is there. So on that purpose, just you have to here Java C space, what is that name, file name, that name only you have to use here dot Java. Clear? That is the how to execute in DOS prompt the Java program. Then you have to press the enter. So that program can be having some error. That's why one moment. This program just you have to copy it in this program. Once again, compile this program. Please save. Okay, here you have to use this test only. File name test only. Oh, sorry. Okay, this cursor it is not available on the desktop. That's why, and go CD open OneDrive and CD desktop. Then it can be available. And that's why it is not identified. See here, read this error, file not found, test.java. Where it is actually admin account is there, admin user folder it can be available. dir list of directories, that dir in the sense, for example, see here cd dot dot, it can be exited the task desktop file. Once again you have to press on the dot dot, then it can be exited. So on the tag, just you have to type it dir list of directors, press the enter. So here any file is there that test.java, it is not available, the test.java. Why? Because this is not a desktop view, this is not a desktop area, this is not a desktop area. So see here, here you have to access that admin. See, admin area, it is not available.
that test. It is available? No. These, what is that? SQL join. See here, SQL join. It is available? Yes. In that folder only it can be available. dir in the sense that is the folder list of folders. In DOS mode, you have to call in that. What is that? Directories. Directories in the sense that is the one type of folder. That's it. Okay. So this desktop area where it is available in the sense OneDrive desktop. OneDrive lo undi desktop అనేటువంటి. And that's why how can you go that OneDrive here? CD space that spelling as it is you have to type it here only. OneDrive. See here it's available in OneDrive. Here it is. Yes, OneDrive is there. Here OneDrive is there. Here only available the desktop. OneDrive where it is that? C O N E O capital and D capital only. If you want to use in small O, it is not available. See here. Oh, it is entering. అదే చేసింది ఒక విధవా ఇది కాదురా బాబు ఇది అని చెప్పి నువ్వు ఎలాగో ఆడలేకపోతున్నావు నేనే ఆడిస్తానని చెప్పి అని అంటుంది. సో అగైన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద టెస్టర్. సో హియర్ ఇట్స్ అవైలబుల్. What is that? Java C space test.java. So first of all, you have to check up. So how to what you have to assign this name. For example, here if you want to give in another name, it cannot be identified. Why? Because this class is only public class. This class only public class. Without the public class, if you want to use this class name, then here the file name, whatever you interest that file name you have to use. If you want to assign in that public, then what class, what name you have to using in here, that name should be using in that file name only. On the time only that program it can be executed. Clear? So in that way, I have to changing this test only. If you want to remove this public, then you have to choose any name. Okay, clear? So here, just you have to compile this Java C file name dot Java extension. Enter. It can be converted as a class file. It can be generated. Clear? Before the before that execution, this Java file, it can be available that class name, class file, it is not available. So that is the thing here. Observe this one. So here Java file, whenever you execute this Java file, then it can be generated compiler file only. Okay, this in previous and C programming and C++ programming and C# programming, whenever it is generated this compiler file, then automatically it can be providing that output. In this Java, in the one more step it can be having. Okay, so again this compiler file you have to execute. Okay, see here just to again you have to use that Java. Next, what name it can be generated? The class name test only. How it can be identified the test? Here we have to use that class name is the test. If you want to use here, for example, here answer, your class name is the answer. Class name is the answer. Here file name is the test. So on the time, see, I want to remove this public. Again, I have to save. Here, you have to delete. Okay. Save. And again, you have to compile that program. Java. This name, class name or file name? Both, sir. Huh?
No, here I want to change file. Here I want to write TAST, not TEST. ఓకే ఓకే అండ్ మొత్తం ఇక్కడ అన్నీ కూడా మారిపోతాయి. కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఇదే ఇస్తాను. ఫైల్ నేమ్ ఇక్కడ ఒక నిమిషం, ఫైల్ నేమ్ మారుస్తాను నేను. TAST క్లియర్. ఇక్కడ నేను జనరేట్ చేయడానికి ఏం చేస్తున్నాను అంటే దీన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను, TAST పెట్టాను. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని కంపైల్ చేస్తున్నాను. ఇది తీసేయాలి. ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ టెస్ట్. ఓహో ఇక్కడ ఓకే ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇదిగో క్లాస్ ఫైల్ ఇక్కడికి ఎక్కడికి వచ్చింది. ఇదిగో చూడండి, నేను ఇచ్చిన ఫైల్ ఏమో ఏంటది TAST, క్లాస్ ఫైల్ ఏమొచ్చింది TEST అని వచ్చింది. ఇక్కడ మనం అంటే మీకు డిఫరెన్షియేషన్ చూపించడానికి, అంటే మనకి కంపైలర్ అనేటువంటిది ఏం చేస్తుందంటే అంటే ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దట్ జావా వాట్ టైప్ ఆఫ్ నేమ్ యూ హ్యావ్ టు అసైన్ ఇన్ దట్ క్లాస్, that by the using of that class name only it can be generated that class file. That is not a based on that file name. Okay, so here it can be taken that TAST different name. Why? Because that class is not a public. This is the default class. This is a default class. If you want to use any public, then it is not. See here, I remove this one. Here just you have to use TAST. Again enter. It is not generated that class file. Why? Because class test is public. Whenever you assigning the public, that is the modifiers topic. How that accessing purpose, class accessing purpose, the sum of the modifiers is this. What type of modifiers is available? Public, private, default. Yes, exactly. Okay, so without the using of public, protect, and these are all things, that is the default, it can be considered that variables. Clear. So on the time just you have to change that based on that class. Here just you have to change, and again you have to compile that TAST. Again enter, then it can be generated that class file TAST. Clear. So whenever you generate that class file, then it is not given any output. Okay, on the time you have to access the JVM. So that JVM purpose, here you have to type the Java space that class name TEST. This is a Java file name or class file name? Class. Only class file name. Why? Because that JVM, it can be considered only class files only. Okay, and again with the enter. What is that? Couldn't find my road main class. Error Main result. class. అందులో ఎర్రర్ని డిటెక్ట్ చేయలేము.
టెస్ట్ అనే ఉంది కదా. ఏముంది ఇక్కడ? మళ్ళీ అది వేస్ట్ చేయండి. కోడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ వేస్ట్ చేయండి. అలా ఏం లేదు, జనరేట్ అవుతుంది. మెయిన్ ఫంక్షన్లో రాను ఉంటుంది. ఎక్స్టెన్షన్స్ ఓకే, అక్కడ మనం ఆ, ఇక్కడైతే మనకి ప్యాకేజెస్ మనం డిఫాల్ట్గా తీసుకుంటుంది. అక్కడైతే మనం ఇంపోర్ట్ చేయాలి ప్యాకేజెస్ అనేటువంటి వాటిని. జావా దానిలో మనం ఇంపోర్ట్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. సో కాబట్టి అది మెయిన్ ఫంక్షన్ అనేటువంటిది మనకి యాక్సెస్ చేయడం లేదనమాట. అంటే ఈ మెథడ్, మనం ఈ మెథడ్స్ని యూజ్ చేయాలని అనుకుంటే ఆ ప్యాకేజెస్ని ఇంపోర్ట్ చేయాలి స్టార్ అని చెప్పి. సో అలా మనం అక్కడ ఇంపోర్ట్ చేయాలంటుంది. దట్ ఈస్ ద వే యాక్చువల్లీ ఎగ్జిక్యూషన్. Okay, clear? So here the Java program, it can be whenever you're compiling the Java program, it can be generated that compiler file. So again that Java compiler file with the using of that compiling name, whenever you execute that programming, then it can be executed to that class file only. So that class file అనేటువంటిది మనకి జనరేట్ అవ్వాలి అని అనుకున్నట్లయితే ఆ క్లాస్ ఫైల్ అనేటువంటి దాన్ని మనం జనరేట్ చేయడానికి ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం? జావా కంపైలర్ అనేటువంటి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు జావా కంపైలర్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు జావా కంపైలర్ మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది. క్లాస్ నేమ్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని అనుకుంటే ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం? జేవిఎం. అక్కడ మనకి ఏమవుతుంది అంటే జేవిఎం అనేటువంటిది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. చూడండి ఒకసారి, దీనిలో జేవిఎం అనేటువంటిది 3 టైప్స్ కింద మనం దీన్ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ త్రీ 35 అయిపోయిందా? ఇది ఒక్క టాపిక్ నేను చెప్పి నేను ఆఫ్ చేస్తాను, టెన్షన్ పడకండి. మీకు పీజీలో లంచ్ ఉంటుందా? ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా? చూడండి ఇక్కడ జేవిఎం అనేటువంటిది ఒకటి 3 టైప్స్ కింద వస్తుంది అన్నమాట. జేవిఎం అనేటువంటిది వస్తుంది. దీనిలో ఈ జేవిఎం అనేటువంటిది ఏంటంటే జావా మిషన్ అనేటువంటి దానిలో ఇక్కడ జేవిఎం అనేటువంటిది వన్స్ ఒకసారి ఈ జావా వల్ల మనకు బెనిఫిట్ అనేటువంటిది ఏంటంటే, దేనిలోనైనా ఏ కంప్యూటర్లో అయినా జావా అనేటువంటి దాన్ని కంపైల్ చేసినటువంటి ఈ క్లాస్ ఫైల్ని దేనిలో అయినా జావా సంబంధించి ఇది విండోస్కి సంబంధించినటువంటి మిషన్ అయినా యాక్సెస్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ లైనెక్స్కి సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రాంలు అయినా, మ్యాక్ సంబంధించినటువంటి మిషన్లోనైనా కూడా దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయటం అనమాట. అంటే ఇక్కడ మనం ఏమంటామనంటే రైట్ వన్స్ రన్ ఎనీవేర్ అనేటువంటి విధంగా అనడానికి గల కారణం ఏంటి అని అంటే, దిస్ ఈస్ ద థింగ్ యాక్చువల్లీ. ఇక్కడ మనం జావా ఫైల్ అనేటువంటి దాన్ని ఏ ప్లాట్ఫామ్లో మనం రాసినప్పటికీ కూడా అదేనా ఆ జావా క్లాస్ ఫైల్ అనేటువంటిది, క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అయిన తర్వాత దట్ క్లాస్ ఫైల్ ఇట్ కెన్ బి రన్ ఎనీవేర్. ఎందులో అయినా, మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో అయినా, లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో అయినా, లేకపోతే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో అయినా, దేనిలో అయినా సరే మనం ఈ యొక్క జావా ఫైల్ అనేటువంటి దాన్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు అనమాట. అదేనా? సో దట్ ఈస్ ద యూస్ఫుల్ ఆఫ్ దట్ జావా. ఓకేనా? ఇంకా వర్చువల్ మిషన్ సంబంధించినటువంటిది ఇంకా ఉంటుంది. సో రేపు చెప్తుంది. రేపు మార్నింగ్ కొంచెం తొందరగా వచ్చేసేయండి. మార్నింగ్ 10కే వచ్చేసేయండి. 10కి వస్తారా? 10:30 పెట్టుకుందాం, లేకపోతే సండే కదా, 10:30.